All right, good afternoon, everybody. Thank you so much. I'm so excited for this afternoon class. Thank you to University of Florida for the support, every county, all the other schools that join, Lake Gem and Ventura Elementary together in this important class. We welcome and thank you, Dr. Doty, for being here with us. Also, let me say a quick, the same thing in Spanish, and then Jenny will introduce our important guest. Muchas gracias y buenas tardes a todos por estar aquí presentes a esta clase importante y fundamental en estos tiempos de pandemia sobre la seguridad cibernética. Es una colaboración de la Universidad de la Florida, la Escuela Lake Jam y la Escuela Ventura Elementary. Estamos aquí orgullosos de presentar esta clase. Muchas gracias, doctora Dorothy. La señora Jenny Rodríguez presenta de UF. Okay. All right. Okay. Well, Jenny, are you ready? Yeah, here we go. Ready to jump in? Yeah. Wait. Gracias. Are you ready, Jenny? Yes. So today we want to introduce Dr. Doty. I'll start this in Spanish and then in English. So Dr. Doty is a professor. Oops. Okay, hold on. Dr. Doty es profesora asistente de Juventud, Ciencias del Desarrollo y la Prevención en el Departamento de Ciencias de la Familia, la Juventud y la Comunidad de la Universidad de la Florida. Recibió su doctorado de la Universidad de Minnesota en Ciencias Sociales de la Familia, con énfasis en la prevención y completo en beca postdoctoral en salud del adolescente. Sus intereses de investigación se basan en la idea de que las relaciones entre padres e hijos y la tecnología son clave puntos de influencia para mejorar la salud y el bienestar de los adolescentes. Específicamente ha trabajado para involucrar padres en la prevención del acoso y ciberacoso. Su objetivo a largo plazo es construir puentes entre los entornos de investigación y prevención aplicada. Dr. Doty is faculty of the University of Florida. Searching for my slide here, I apologize. Sorry for the tiny little computer glitches here. Appreciate everybody's patience. Okay. And I may shut the camera down because it's like my internet is unstable. But Dr. Doty is an assistant professor of youth development and prevention science in the Department of Family, Youth, and Community Sciences at the University of Florida. She received her doctorate from the University of Minnesota in Family Social Science with an emphasis on prevention, and completed her postdoctoral fellowship in adolescent health. Her research interests are built around the idea that parent-child relationships and technology are key leverage points for improving adolescent health and well-being. Specifically, she has worked to engage parents in the prevention of bullying and cyberbullying. Her long-term goal is to build bridges between basic research and applied prevention settings. Thank you, Dr. Doty, for being here. The floor is all yours. Muchas gracias. Gracias por todos estar aquí hoy, especialmente porque ha sido un día lleno de ansiedad. Y aprecio el tiempo que están tomando para esta noche. A ver. Sí. Quiero también decir que soy madre, como muchos de ustedes, y tengo 3 adolescentes. Todavía estoy aprendiendo sobre estas cosas. Hoy voy a hablar de estrategias de prevención del acoso cibernético, o sea, cyberbullying. Voy a hablar un poco de Spanglish también. Si tienes una pregunta, levántese su mano, por favor, y
y Jenny o Guillermo me ayudará. Soy también una latina. Mi abuela dice que soy muy gringa, pero mi madre nació en Uruguay y entonces soy second generation immigrant. So, okay. Quiero empezar. Excuse me, Jennifer, Dr. Dory. We have English-speaking parents also. Okay, so I'll explain in Spanish and English. So okay. I am a parent of three adolescents, and so this topic is something that I'm still learning about myself because every kid is different. So I want to talk first about screen time. Quiero hablar de tiempo de pantalla. Y there's a report from Common Sense Media. Hay un informe de Common Sense Media, organización que trabaja informarnos de lo que están haciendo nuestros adolescentes en línea. So this Common Sense Media works to try to inform us about what our teenagers are doing online. And here in this graph, you can see that the younger adolescents are spending, out of their hours that they're awake, about 5 hours, almost 5 hours of time online. So podemos ver con estas grafas que los adolescentes menores de 8 a 12 años están pasando casi 5 horas en línea. So, este es mucho tiempo, pero mira, los adolescentes mayores de 13 a 18 años están pasando casi 7.5 horas en línea. Y esta no incluye el tiempo haciendo tarea o escuela. So the older adolescents are spending almost 7.5 hours online, and that doesn't include homework or schoolwork. And este fue durante 1999. So ahora quizás están pasando aún más tiempo. So this was a survey taken in 2019. So now they might even be spending more time online. That's a lot of time our kids are on screens. Es mucho tiempo que están en línea. So, ¿qué son los efectos de las pantallas? What are the effects of screen time? Pienso de eso como una lupa. I think of this as like a magnifying glass. El tiempo de pantallas aumenta las emociones. So screen time magnifies the emotions that kids are having. So si están en línea y se sienten mal, van a sentir más mal después de estar en línea. Y si se siente bien, van a estar mejor cuando están pasando tiempo en línea. So if they're feeling good, they're going to feel even better when they spend time online. And if they're feeling bad, they're going to feel even worse. And this has to do a little bit with the, ¿cómo se dice en español? The algorithms que están. The algorithms feed you what you want. El Internet nos da lo que están buscando. Si estamos tristes y queremos ver más triste, el Internet va a darnos eso. Lo acentúa, lo motiva más a lo que está sucediendo. Gracias. Lo que está sintiendo. So hay algunas investigaciones que dice que quizás en total no es tan mal como de vez en cuando pensamos. So el tiempo en las pantallas está asociado
con falta de sueño, bajo rendimiento escolar, mayor riesgo de obesidad y trastornos trastornos de salud mental. So screen time is associated with a lack of sleep, lower grades and lower scholastic achievement, risk of obesity, and also mental health issues. Pero era una investigación longitudinal que muestra un efecto muy pequeño sobre la depresión. Y no había efectos sobre la ansiedad. But there was also a longitudinal study that showed that there was just a very, very small effect on depression from screens, and there wasn't any on anxiety. Todavía sabemos que las niñas y los que son más jóvenes, los menores, son los que sufren más de la depresión después de estar en pantallas. So we know that the younger children and the girls are more likely to suffer from depression as a result of being online. Había un experimento también con los estudiantes universitarios que mostró un mayor estado de ánimo después de mantenerse alejado de las redes sociales. So there was a study that showed that university students were in better spirits after staying away from social media. Pero no sabemos de una investigación o experimento con adolescentes así, but we don't know of a study that has been done with adolescents in that area. So there does seem to be at least some effect from screen time on our children. Por lo menos hay algunos efectos de las pantallas. So, aquí quiero compartir puntos de vista de los adolescentes. Este es un estudio, informe de Pew Research Center en 1918. So this is a study from Pew Research Center in 2018. Y puedes ver que los puntos de vista son mezclados un poco. You can see that there's some mixed points of views. En el azul, puedes ver que los jóvenes decían que hay muchos efectos positivos. Conectar con familia y con amigos en línea, encontrar anuncios en línea. So there were about 31% who said that there was some positive things about social media. Y en el verde puedes ver que había algunos efectos negativos. 27% decían que cyberbullying era un problema. Y también algunos decían que es un problema no tener contacto cara a cara. So there were some that said cyberbullying was a problem. Some said that there was this lack of contact. So youth themselves are saying this is both positive and negative. Esta es una investigación recién que hacíamos aquí en la Universidad de Florida. Hicimos una investigación y los resultados eran un poco sorprendidos. This is a study that we did here in my own lab at the University of Minnesota recently. And the results were a little surprising. Vimos que antes de la pandemia, en otoño,
había un poco menos de online safety de luego en la primavera. So we saw that there was a little bit of an increase in online safety when children were home during the quarantine. Y con cyberbullying, los tres tipos de cyberbullying, vimos que había un poco de una reducción de cyberbullying. So there was a little bit of a reduction in cyberbullying when kids weren't every day with their friends and when they were home with their parents. So cuando los hijos estaban con la familia y no estaban cada día con sus amigos, fueron, is that the right word? Había menos de la cyberbullying. So, esta es una cosa que vamos a investigar más, pero yo creo que es evidencia la importancia de los padres, porque cuando están en casa con los padres, no están haciendo tanto cyberbullying. Okay. So, ¿qué es acoso cibernético? Quiero darles darles a ustedes una definición oficial. I want to give you an official CDC definition of cyberbullying. Let's see. My slide is stuck. Oh, here we go. Okay. So la definición oficial tiene 6 cosas. The official definition has 6 things that are part of cyberbullying. Primero, hay comportamiento agresivo en línea. There's aggressive behavior online. Segunda, hay diferencia de poder. Este puede ser un chico que es mayor del otro o quizás tiene más, es más fuerte del otro. So there's a difference in power. That can be a stronger child or a more popular child, an older child over another. Y es entre compañeros. So it's between peers. También es repetido. It's repeated. Y también inflige daño. It inflicts harm. Y es intencional. It's intentional that they're doing this cyberbullying. Una cosa que es interesante es que los niños no vean a cyberbullying lo mismo como los personas oficiales. So los niños, los jóvenes dicen que estas 3 cosas en rojo son lo que es importante. Y es como ellos definen cyberbullying. So the kids define cyberbullying a little bit different. They say that the aggressive behavior, that it's between peers and it inflicts a harm is what's important. So de vez en cuando los adultos y los jóvenes no están hablando lo mismo idioma. Tienen diferentes definiciones. So there's some different, we're not always speaking the same language as the youth, where we have different definitions sometimes. So voy a compartir algunas estadísticas de cyberbullying, some statistics about cyberbullying. There are almost 2 out of 3 youth that say that they have been cyberbullied online or that they've had cyber harassment online. So casi 2 de cada 3 jóvenes informan haber sido acosados cibernéticamente en línea. Y el problema número 1 tecnológico se contacta a los oficiales de recursos escolares locales sobre. So this is the number 1 problem, technological problem that la policía, the
officers, the resource officers in schools are contacted about. Los jóvenes a menudo no se cuentan a sus padres sobre el ciberacoso. So the youth often don't tell their parents about cyberbullying, y pensamos que es que no quieren que los padres toman su deviso, their phone. We don't know exactly why that's the case, but we think that the youth don't want to be restricted in their ability to go online. They don't want their phone taken away. Algunos riesgos de cyberbullying, a few risks of cyberbullying. Hay problemas académicos y absentismos escolares cuando hay cyberbullying. So there's academic problems and kids are absent from school when there's cyberbullying going on. El riesgo para la justicia de menores y el comportamiento delictivo de adultos en los que acosan cibernéticamente a otros. So when kids cyberbullying others, it's a major risk for a predictor of involvement in the justice system. También sabemos que hay riesgos de depresión y ansiedad en víctimas. Cyberbullying victims are more likely to have depression and anxiety. También hay riesgo del suicidio en las víctimas. It's a small but significant effect of cyberbullying on suicide. Y también sabemos que hay malos resultados sociales para todos. There's associations with poor social abilities for all those who are involved in cyberbullying, both victims and perpetrators. So, ¿qué podemos hacer para reducir los riesgos? ¿Deberíamos rendirnos ahora? Should we just give up? What can we do about all of these risks? Tengo algunas ideas de otros padres y school counselors. I have a few ideas for you about what we can do from other parents and social workers. Padres locales sobre la prevención del ciberacoso. Esta es una investigación que hicimos recientemente con 7 grupos focales. So this is what local parents told us in focus groups. Hablamos con 26 padres locales de niños de 11 a 14 años. We talked with about 26 parents that had children 11 to 14. And we really wanted to capture that transition to middle school. La transición entre middle school es muy importante. So 88 madres, oops, perdóname, this was a little typo. Fueron madres y 69% tenían un título de 4 años. 31 de esos padres fueron de zonas rurales. Gosh, no puedo hablar. 88% were mothers. About 69% had a 4-year degree, and 31% lived in rural areas. And puedes ver que la mayoría eran blancos, y el otro parte eran de raíces, various races. So the majority were white, and we did have about a third that were from different backgrounds. Here's what they said. Es muy importante
comunicarse para prevenir el ciberacoso. So they stressed how important communication was. Los padres enseñan a tomar perspectiva. They taught their children to take others' perspectives. For example, creo que las analogías ayudan, como si estuvieras en casa y alguien llamara a tu puerta. Su rostro estuviera oculto y no supieras su nombre, ni siquiera supieras su género o su sexo. ¿Abrirías la puerta a ellas e invitarías en tu casa? Porque eso es lo que hacemos cuando participamos en conversaciones en línea con personas que no sabemos nada. So the parent said essentially, I believe that analogies help. If you were in your house and someone came to the door and their face was dark and you didn't know their name and you didn't even know their gender, their sex, would you open the door to them and invite them into your house? Because that's what we do when we participate in conversations online with people that we don't know anything about. So, este es lo que este padre decía a su hijo. This is what the parent would say to their youth. Otro padre dice, estoy ayudando más a mis hijos, brindándoles perspectiva y contexto para que tengan una visión más amplia de sus vidas, su papel entre sus compañeros y todo eso. No creo que sea natural hasta que envejeces. So I'm bringing more, I'm trying to help my youth to bring them perspective and context so that they can have a vision of a broader vision of their lives and the role that they have with their peers and all of this. I don't believe this is natural until they grow up a little. Los padres también decían que tenemos que monitorear un poco. They hablaron del monitorio parental. So the parents also talked about parental monitoring and monitoring what they're doing online. So uno de los padres decía, o dijo, hablar es como tener ruedas de aprendizaje. ¿Se dice ese en español? Training wheels. Yes. Sí. Para aprender a conectarnos con otras personas. No realmente. No realmente. Es una traducción literaria. Is there another word? Okay. Déjame ver. El monitoreo puede decir guiar también en español. Es un poquito más fácil. Okay. So, tenemos que guiarles. Díaz, ¿cómo traducirías eso? Hay que guiarles para aprender a conectarnos con otras personas más allá del cara a cara. En este punto puedo controlar con quién habla. Por eso hablo tanto de la confianza con él, porque en algún momento ya no voy a poder monitorear mucho y voy a tener confianza en que está tomando buenas decisiones. Oh, sorry, that was my little Spain coming out. Decisiones. So this parent talked about talking with youth, communicating is like having training wheels to help them to learn to connect with others more face to face. And this point can help them know who to talk to. This is
one of the reasons they feel they talk so much about confidence with their son, because in any moment they're not going to be able to monitor what they're doing, and they're going to have to let go and to have confidence that he's making good decisions. So we have to let them grow up. We can only teach them so much. Solo podemos enseñarles lo que podemos, y luego ellos se van y están solos. Un otro padre decía, ella no tiene redes sociales. Ella quería Snapchat, que finalmente puse en mi teléfono. So this parent said their child didn't have social media and they wanted Snapchat, so she finally put it on her own phone, solo para que ella jugara con los juegos. Pero está en mi teléfono y está monitoreado. Para mí, el ciberacoso es una preocupación. So she let her child play games on her own phone, and she monitored it. And she said, for me, cyberbullying is a worry. Okay. Let's see if I can go to the next slide. Sometimes it gets stuck. There we go. Una cosa que los padres no podía compartir o no sabía es qué hacer si ocurre el ciberacoso. So one of the things that the parents really weren't sure about, they didn't share with us, is what to do if there is cyberbullying. So aquí vamos a compartir asesoramiento de expertos en este área. So we're sharing some advice from experts on what to do if your child is cyberbullied. Primero, comunica que quieres que cese el ciberacoso. You want to communicate to the cyberbully to stop. Luego, explicar la importancia de contactar a las autoridades escolares. So explain the importance of contacting the authorities at school to your child. Sometimes they don't want to share that, but it's so important for the school authorities to know what's going on. A veces los niños no quieren compartir lo que pasó con los en la escuela, pero es muy importante que ellos saben para que puede pararlo. Potencialmente contactar al padre con otro niño y decidir juntos un curso de acción. Ese depende en la relación que tiene con el otro padre, ¿verdad? So you could potentially contact the other parent of the child and to decide together what the best course of action is. It really depends on the relationship that you have with the other parent, though. También guarde las pruebas. Tome una captura de pantalla. So you want to save the evidence. You want to take a screenshot of what happened. Muchas veces el niño no quiere compartir eso o quiere olvidarlo, ¿no? Pero es importante para tener evidencia. Having evidence is really important, and being able to capture that, even if kids don't want to share that, they want to forget it, you know, but it's important to be able to share that with the school so they can see what happened. Las leyes contra el acoso escolar de Florida incluyen el acoso cibernético. So the cyberbullying rules include bullying rules in Florida, laws include cyberbullying. Pero la mayoría de las veces las escuelas son las que intentan dar consecuencias. So, la policía no pueden hacer nada si no es el nivel de un crimen. So most of the time the schools
are the ones that are giving consequences because the police can't do anything if it doesn't get to the level of being a crime. Los consejeros escolares locales también compartieron con nosotros algunas ideas sobre la prevención del ciberacoso. Voy a avanzar porque no tenemos mucho tiempo más. Dijeron que, we talked to the school counselors, we did interviews, and they said that they emphasized how important that connection is with parents. Dijeron que es muy importante colaborar con padres para prevenir el ciberacoso. Un consejero dijo, me gustaría hacer más con los padres, ser esa fuente de información para ellos y poder organizar eventos como eso para ellos, o organizar un boletín informativo. Como consejero escolar, quiero poder compartir más información con ellos que he sido. So I would like to be able to share more information with parents and be able to organize events like this one for them, and organize make a pamphlet, an information bulletin for them. And as a school counselor, I want to share more information with than what I've been able to so far. Another counselor said, un otro consejero dijo, tenemos políticas al respecto, pero no profundizamos necesariamente. Profundizamos cuando los padres vienen y nos hablan sobre alguna de estas situaciones o si tienen preguntas. So we have policies about this, but we don't really talk about them unless the parents come and ask us about a certain situation or if they have questions. They also said that it's important to support when cyberbullying occurs. And I don't have a good translation for this. I thought I had gotten that in here, but I must have swapped the wrong slide. So if I read the English version out loud, Jenny, could you kind of give us a Spanish translation? Sure. One student took a picture of herself in a bathing suit at a friend's house and put it on Snapchat. Another student saw it and took a screenshot of it and made a comment about her physical appearance. It kept escalating and escalating and escalating. It was over like a spring break. By the time the student got to school, there were about 2/3 of the student body who had seen it. Un estudiante se tomó una foto de ella misma en un traje de baño en la casa de una amistad y lo posteó en el Snapchat. Otro estudiante lo vio, lo observó y tomó una copia, un screenshot, una copia desde su celular y comentó de la apariencia física. Se empeoró la situación. Al final de by the time the student got to the school, there were about 2/3. Al final, pues, a la mayoría de la escuela, ¿cómo se dice? Un tercer de la escuela ya había visto la foto. So thank you for doing that, Jenny. These school counselors really felt like it was important for parents to understand what can happen and how quickly. Pensaron que era muy importante que los padres entendieron el daño que puede ser de estas situaciones. And another school counselor said, most of my conversations with parents are over the phone, but I just really try to make it seem like, hey, I'm here for your child. I'm here for everybody here. And this is what I think
could really help. So they're trying to be very supportive. La mayoría de las conversaciones que tengo con los padres son se llevan a cabo por el teléfono, pero yo intento que los papás sepan que estoy ahí para ellos y por sus hijos. Estoy ahí para todo el mundo. And this is what I think. Y es lo que puede ayudar. Muchas Es la gracias. manera que puede ayudar. Ajá. En otras palabras, es muy importante que padres se sientan el apoyo de los consejeros. Algunos de los desafíos con la política de ciberacosos, some of the challenges of cyberbullying policy, uno es que tenemos diferentes definiciones entre los niños y los adultos. So we have different definitions between the parents and the children. And that's a challenge sometimes because we're not always talking about the same thing. No estamos hablando del mismo cosa. También no todo el mundo lee la política y yo también, no siempre lo leo. So not everybody reads the policies and I'm in that same boat too. I don't always read what's online of the official policies. But there are ways that you can reach out and report if there's problems with cyberbullying. Para dar un consejo anónimo, if you want to give an online tip anonymously, in Orange County puede llamar a este hotline y darle, diles lo que están haciendo en su escuela. So we don't always want to say what's happening and have people know about it. So this is a hotline there in Orange County that you can report things, bullying or cyberbullying that's happened. I want to finish by talking a little bit about media parenting. No tengo ni idea cómo decir media parenting en español, pero quiero hablar de cómo hacer las reglas y la habilidad de hacer reglas y también saber lo que están haciendo en línea. Es muy importante que los padres están supervisando. Que están haciendo. Supervisando, sí. Y tú puedes hacer la diferencia. Parents can make the difference. We can talk actively with our children about the risks of media and the communication that we need to reduce risk. Kids can help parents to learn how to work technology and media. So debemos hablar activamente con nuestros hijos sobre las conductas de riesgo en los medios de comunicación. Puede reducir su riesgo de estas conductas. So when we talk to them about the risks, it can reduce the risk. Los niños quieren la ayuda de sus padres para administrar sus dispositivos tecnológicos y multimedia. So we don't think about this, but kids actually want parents to give them rules. We know that from the research. Los hijos menores decían, ay, no necesito la ayuda de mis padres. Pero los mayores decían, ay, que tenía ayuda de mis padres. Y tenía, ¿cómo se dice? Regret, that they didn't have more support. Arrepentimiento. Se arrepentía, arrepentimiento. Yeah. So los adolescentes mayores vio la importancia de tener la ayuda de sus padres. So the older kids were, the younger kids were like, oh, I don't need my parents, and they thought they could conquer the world. But by the time they were 16 to 18, they said in interviews, you know what? I could have used more support and more boundaries from my parents.
So tenemos este tech parenting y es una guía para nosotros para ayudarnos con los medios. We have this tech parenting guideline that kind of gives us recomendaciones para manejar los medios en nuestra casa. This is a research-based recommendations for home media management. The first is to talk with our kids about what they're doing online. So, hablar con su hijo sobre los medios. Este es un ejemplo de conversación que puede tener con su hijo. Vaya, esta película mostraba mucha bebido, pero nadie se enfermó. ¿Crees que es muy realista? So, hey, this movie showed a lot of drinking, but nobody got sick. Do you think that's realistic? Otro ejemplo, en los comerciales de alcohol, a menudo muestran a las personas divirtiéndose mucho, pero nunca muestran los efectos negativos de beber. So those commercials show people partying, but they don't show any negative effects from drinking. Here's an example that's a little bit more on cyberbullying. ¿Los niños también hablan así en línea? ¿Qué piensa usted de eso? Do your friends also talk like that online? What do you think about that? The second principle, la segunda principal es educar su hija sobre riesgos en los medios. So educating your child about the risks in the media. So un ejemplo de eso es, oye, ¿sabías que lo peor momento para contactarte o conectarte es cuando te sientes mal? So, hey, did you know that the worst time to connect online is when you feel bad? Puede decir también, noté tu comentario en la página de Facebook de Sara. No parecía muy agradable. ¿Cómo crees que eso la hizo sentir? ¿Qué necesitas hacer para corregirlo? So I saw that online, your comment online on the Facebook page, Sarah's Facebook page. It didn't seem really nice. How do you think that made her feel? What do you need to do to correct it? And it's often better that we let our kids make some of these mistakes and then help them learn to correct them rather than controlling them. Es mejor a veces que dejamos que hacen algunos errores y aprenden cómo corregirlos. También puede usar la negociación para enseñar a los niños sobre el riesgo. So you can negotiate with your children a little bit about risk. So if you're going to watch that show or that YouTube video, then I'm going to watch it with you and we'll talk about it. So puede decirles que si quieres ver a eso que no es tan bueno, yo también voy a mirarlo contigo, you know? So you're watching with them. That brings us to the next guideline, which is co-using. Uso de los medios de comunicación con su hijo. So use the media with them. So you're watching or you're doing social media with them. So here's some activities, example activities. Por ejemplo, siga a sus hijos en Instagram o Snapchat. Los jóvenes, la mayoría no están en Facebook. Están en Instagram, Snapchat, TikTok. Y yo no tengo ningún amigo en Instagram, pero sigo a mis hijos. So I don't, we know that the youth are not on Facebook. They're on Instagram or Snapchat or TikTok. So as parents, it's a smart idea for us to follow them. I don't even have friends on Instagram, but
I do follow my kids there. I stalk them a little bit. And they know that. They know that. Um, Pide ver sus videos favoritos de TikTok o YouTube. Puede celebrarles un poco, celebrar la creatividad que tienen sus hijos. You can ask them to see their favorite videos. Pide ver los videos que han hecho. Celebrate their videos that they've made a little bit. Like they'd love to show you what they've created and have you see how brilliant and creative they are. Le gustan que darles este tipo de atención. Si ve algo que no le gusta, que darle ansiedad. Es muy importante mantenga la calma y tenga curiosidad de lo que está pasando. So if you see something online that your kids are doing and it worries you, it's super important to stay calm and curious about what's going on. And puedes jugar un poco con ellos. Juega con los filtros en Snapchat. You can play with them a bit, play with filters, for example, in Snapchat. The last thing here are house rules. Es importante tener reglas de casa para los medios apropiados. No queremos que los Simpsons están enseñando nuestros hijos cómo hacer, cómo crecer y cómo ser en esta vida. We don't want the Simpsons being the ones who teach them. Sabemos que hay algunas guías, so some guidelines for accessing technology. Debemos dar atención a la edad apropiada. We have to give attention to the appropriate age. There are some things that are appropriate for a 16-year-old that are not appropriate for a 12-year-old. Hay algunas cosas que son apropiadas por los que tienen 16 años, pero no para los que tienen 12 años. También debemos pagar atención a la equilibrada. En otras palabras, un poco de tiempo para en línea y divertirse y también tiempo para hacer la tarea y estar con familia. We need time for both social media and being online, playing, as well as, you know, being able to be with family and do homework and all of that. And the third thing here to remember is es muy importante que restringamos el contenido que es mal para nuestros hijos. It's important to restrict things that won't be good for them. Pensamos de tener un extranjero en un cuarto oscuro. Nunca dejaríamos nuestros hijos ir en este cuarto. We think about, would you let your kids be in a room with a stranger in the dark? And we would never let them go into that room, but we do that all the time online. Pero lo hacemos cuando darles permisión ir en línea sin supervisión. I have a couple of resources here, but I know we're running out of time. It's been an hour. So I can share these later, or if people want to stay a couple minutes after. Tengo algunos, I think you're fine, Dr. Doty. I think you're fine. Yeah. We have everybody until 6, right, Guillermo? Yeah, Okay. Before continue, I just want to make sure, I believe Dr. Monica Gordon, from the principal for Lake Jam, is joining us. I want to make sure she's be able to hear us. You can jump in and say hi. Thank you so much, Dr. Monica Gordon, to join us at this important class. Are you hear us, Dr. Gordon? Anyway, thank you so much to being here. If you are present,
And thank you for your continued support to these important classes that Lake Jan and Ventura Elementary doing together with along other school. Anyway, sorry, Jenny. Yeah, Dr. Dorothy. Dr. Doty, I went ahead and put the links on the chat. And if you want, I can just continue to do that. And then I'll email it to them. Mm-hmm. Yeah, that's super helpful. Muchas that would gracias. be good if you do the link also, right, Jenny, in the chat? Yeah, I'll go ahead and send it to you separately in an email, and then you can share it with the other coordinators, and the chat will have the names of everyone that attended for your reporting purposes. Thank you, Ms. Jenny. Yeah. So aquí tenemos un website del American Academy of Pediatrics, y ellos hacían un plan de medios para el hogar. Y puedes ver que hay una versión en español también, pero puede ir aquí en este website y poner los detalles de su familia, porque cada familia es diferente. Y hace tiempo decían, ay, todas las familias solo pueden dar 2 horas del tiempo en pantallas. Pero esto no era realista para muchas personas. Entonces, tienen ahora este media plan y puede hablar con tu familia y poner las edades de sus hijos y pensar lo que es realista para su familia. También hay este Common Sense Media site. This website, Common Sense Media, ayuda a los padres a ver si una película o un video game o una red social es buena para los niños. So they go through and they evaluate books and video games and social media to see if it's good for kids, and then they report that to you. So es una buena manera de chequear si una cosa en línea es buena para los hijos. It's a good way to check to see if it's good for our kids. Aquí hay algunas herramientas para el monitoreo. Esta palabra es tan difícil para mí. Monitoreo en línea. So these are some tools for monitoring online. Hay muchísimos. Supervisión. Yeah, supervisión es mejor. So one is Disney Circle. Este deviso, this aparato es para vigilar el uso del internet en su hogar. So de todo que tiene en su casa, sea Xbox o un cell phone o la televisión también, Disney Circle puede vigilar para usted y poner reglas de lo que puede mirar y lo que no puede mirar. Y puede ser diferente para cada hijo en su familia. También hay otros apps. There's other apps, the Phone Sheriff, Mobicap, Covenant Eyes, Mama Bear, Bark. También Microsoft Family y Apple. So hay ahora, es nuevo, pero Microsoft en todos los teléfonos celular tiene un programa que ayuda a los padres a cortar el tiempo de los niños y algunos del tipo, algunos sites. There's some ways that you can stop the time and certain sites, block certain sites. El seguimiento de ubicación en las aplicaciones de teléfonos inteligentes debe estar desactivado. So here we're talking about the tracking device in phones is something that you should think about unactivating, because if others get a hold of that, like in Snapchat, kids can see where each other are,
and that's not always a good thing. If they connect with a stranger could see where they are. So es importante que no, que un extranjero no sabe dónde están, o aún amigos, como un bully. We don't want a bully to know where our kids are. So that's something you might want to desactivar. You might want to turn off on your child's phone. En lo fin, in the end, la relación padre-hijo es más importante que la supervisión. So in the end, the parent-child relationship is more important than the supervision. Porque para mí, yo sé que mis niños siempre son 2 pasos afuera, enfrente de mí. Ellos siempre saben más de tecnología que yo sé. We know that my kids are always like 10 steps ahead of me. They know technology better than I do. So in the end, what's more important is that we have a good relationship and they can tell us when something goes wrong. Recuerde que las relaciones entre padres e hijos protegen a los niños de los efectos dañinos. So we can protect our kids with a strong relationship. So some suggestions, some ideas para ustedes. Planifiquen una actividad, incluso durante 50 minutos, aún 5 minutos. Sabemos de las investigaciones, del research, que aún 5 minutos hace una diferencia. Pero cada semana haga un punto de estar con los niños. Spend time with your kids. Even 5 minutes is been shown in the research to make a difference in the outcomes of children each week. Apunto a 4 aspectos positivos para cada negativo con su hijo. Como padres, es muy fácil para nosotros ver solo lo que no están haciendo bien los hijos. Y es tan importante que vemos y decimos que vimos las cosas positivas. It's so easy for us as parents to just see the negative, to see what our kids aren't doing. And it's incredibly important that we catch them being good, that we see the good things, and they know we see the good things that they're doing. El monitoreo, la supervisión tiene resultados mixtos. La restricción puede ser dañida a veces. Promover límites con autonomía les da a los niños la oportunidad de corregir sus errores. So there are times that if we are too controlling, it can be damaging to our kids because they won't learn lessons. So it's really important that we give them some autonomy to learn from their own mistakes. So, esto es todo que tengo. Gracias por escuchar y estar conmigo en este clase. Standing ovation. Great class. Thank you so much. Yeah, That was great. Por favor, es el momento de que si alguien quiere hacer alguna pregunta, please, anybody have any question, don't lose this a beautiful opportunity to to be answered. I have few questions myself. I'm a father of teenager, and they're going to go to middle school now. There is in a middle school, and it's exactly what you say. They know better, and we actually more about technology than ourselves, and we even empower asking because we know that they know more. We empower them asking questions about digital, and they actually indirectly telling them that they know more. They really know also that they know more than us, and that they can don't say completely the truth. And those applications that you mentioned, Bark, and I remember I don't write all of them, but those applications that they help us to monitor or supervise their content of the phone,
there free of charge, or that's you pay for it, or how that work? So Microsoft Family is free of charge. That comes with Microsoft software. And so if you sign up for a Microsoft account, there's a section that says Family, and you can go on there and add all the Microsoft devices that your children are on, and it can control the time for you. Apple, the same thing. So those are free. Disney Circle, I want to say it's about. Let me say the question that I said, translate my question, I'm sorry. Okay. Yo le pregunté a la doctora que si hay las aplicaciones que ya nos enseñó en la presentación, si que hay varias para nosotros supervisar el tiempo y lo que está sucediendo y lo que están viendo nuestros niños, si son gratuitas. Ella me contestó que la aplicación Apple puede ser gratuita, ¿no? Y también, Microsoft Family y Apple son gratis. Son parte ahora. Había un grupo de padres y también researchers y también school teachers, maestros de la escuela que pidieron un gran, ¿cómo se dice? Petition de Apple y ellos respondieron y provided they daron esta función para guiar los niños. So they responded by creating the software to guide children. There's the Disney Circle I really like, but it does cost money. It's a device that's about $100. Disney Circle cuesta casi $100 al año. Per year. Perdón? $100 per year. Is it per year? Okay. Yeah. $10 or $7 a month. Okay. And it's that one, I really liked it when my children were little. It wasn't as useful when they got older. The other apps ranged from very small amounts to larger amounts. Hay un, ¿cómo se dice range? Variedad de precios. Yeah, variedad de precios de otros apps. Sí. Dr. Doty, the parenting tech one that you referenced, is that the Florida International University? Is that actually here at University of Florida, Joy Gabrielli is my okay. kind of my partner. I acknowledged her on my front page, but she often presents with me. She doesn't speak Spanish, so she didn't present today. But she worked with a group to create that tech parenting guidelines, and she's working on creating interventions that center around that. Okay. I just post your information, your phone number and email in the chat, your direct line and the email address. O si algún padre, acabo de ponerlo en el chat, la información de la doctora Dorothy, si algún padre tiene alguna pregunta, le puede enviar un correo electrónico o una llamada para cualquier ayuda en especial, ¿no? So que lo estoy poniendo en el chat en este momento. Guillermo. Ajá, dígame. Thank you, Dr. Doty, for the great resources, great conference, and I'm sure all the parents are going to enjoy it. Just wanted to share that I just went on Microsoft Family, and I'm able to join with my OCPS information. So I'm guessing, please correct me if I'm wrong, all the OCPS staff, that students could or parents could probably join in with their students' email account. So, and there, of course, if there's a parent doesn't know that your child has a email account, their email account is their student ID number, the @ students, the word students, plural, Yes. that OCPS.net. And then, of course, the date of birth backwards, year first, then month, and then day is your student's password. So you could probably join in that way as well. So just wanted to share that for those that wanted to use that application. Thank you, Dr. Doty. That's a great.
sources to know. Good to know. Thank you. I definitely want to have share a- that with all my parents too. We have a regular newsletter. If you do contact me, I'd be happy to add you to our newsletter. We share regular updates. Tenemos un boletín de email que mandamos y si quiere verlo, puede llamarme o darme un email. Lo vamos a hacer. Quiero en este momento también compartir la forma. Nosotros necesitamos que los padres, por favor, accesen a esta forma. Es el survey de la clase. Incluimos toda la información de preguntas sobre el acoso cibernético. Es bien importante para la Universidad de la Florida y también para las escuelas elementales que, por favor, los padres que asistieron accesen al enlace que acabo de compartir de la forma de survey. Any other question before we say bye? This is an amazing opportunity that we have. I would love to keep you here. Any other question? ¿Alguna pregunta? Okay, Dr. Doty, thank you so much. The Title I community is in a big need. This is a great opportunity. Thank you for your time, your knowledge, all the sources, name of Lake Jam and other school, Ventura Elementary, Dr. Gonzalez and Dr. Monica Gordon. We strongly thank you for this time and this opportunity. And I would love to contact you in the future to do another one. Yeah, It would be great. Ha sido un placer. It's been a pleasure. Thank you, everyone. I'm very impressed with your Spanish too. Oh. Thank you. Gracias. Hasta luego. Hasta luego Thank todos los you. padres. Thanks, Dr. Doty. Bye. Bye-bye. Bye.